अच्छा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स है टुडे टॉपिक। अच्छा, वेटेज we are telling you weightage है 1 or none, 1 or none. अच्छा, most frequently they are asking one question in H2O2, hydrogen peroxide. But anyhow, what are NCERT given? Briefly, we are going to explain. Hydrogen is compound. First hydrogen है. अच्छा, there are hydrogen and compounds. हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन। अच्छा, इस कंपाउंड्स का मतलब हाइड्रेट्स हैं। अच्छा, वाटर है, H2O। अच्छा, this is our syllabus. Hydrogen and its compounds. In our NCERT, what they given hydrogen and its compounds. अच्छा, basically first hydrogen, the most abundant element in the universe is nothing but hydrogen, around 70%. अच्छा, don't ignore these lines because previously asked these lines. The most abundant element in the universe is hydrogen. Under the earth first is oxygen. In atmosphere is nitrogen. The most abundant element in the universe is hydrogen. Right? This important point. Now, what is the position of hydrogen periodic table? I think still it is uncertainty because some properties are which are similar to 1A group elements, some properties are which are similar to halogens. The position of hydrogen is still uncertain in modern periodic table. That's why it is placed in between 1A group and halogens. Because like halogens, it is diatomic. Like halogen, it is a non-emitter. Like halogen, it is a more equivalence. But like 1A group element, it is valency, number of valence electrons are 1. Like 1A group element, these are reducing agents only. Some properties are similar to 1A group elements, some properties are similar to 7A group elements. That's the reason why the position of hydrogen is uncertain. Actually, in NCERT also, the first paragraph, the first 1 or 2 pages are given introduction of hydrogen. What is the position of hydrogen? Right? Next. Achha, preparation methods of hydrogen. Achha, before preparation methods, what are isotopes of hydrogen? Isotopes of hydrogen. Achha, how many isotopes are there hydrogen ke liye? 3 isotopes. What is protium? Protium. Achha, deuterium. Tritium. 3 isotopes are there. Among 3, which is a radioactive isotope? Achha, radioactive isotope. This is a radioactive isotope. Radioactive isotope. Radioactive isotope. So, this radioactive isotope emits beta particle. Emits beta particle. मतलब beta particle nothing but electrons. Achha, these beta particles are less energetic in nature. That's why tritium and deuterium are used to study the reaction mechanism in organic chemistry. Because it emits only less energetic particle like beta particle. Sometimes they ask the question, among the isotopes of hydrogen, which isotope is used for study of reaction mechanism in organic chemistry? Tritium. The reason is, what is the reason? Because in previous in the AIMS examination, they are asking the reason. The reason is because it emits only less energetic beta particle. That's why it is used to study the reaction mechanism in organic chemistry. Chalo, percentage abundance है. अच्छा, in nature percentage abundance is nothing but this is approximately 99.98%. This is 0.0156%. This is approximately 10⁻⁻15 to 10⁻⁻16. अच्छा, very rare cases है. मतलब in one atom में 10⁻16 atoms में one atom is maybe हो सकता है, tritium को हो सकता है. अच्छा, previously asked a question regarding to introduction part में यही वाला है. Isotopes of hydrogen. अच्छा, in previous, I think your state board है, atomic hydrogen and nascent hydrogen are different arguments, but NCERT में those are not given. Although hydrogen, they are not given NCERT textbook. So NCERT textbook में regarding to hydrogen introduction है, they provided to you for isotopes of hydrogen. What are isotopes of hydrogen? What is the radioactive isotope of hydrogen? अच्छा, ये abundance है, previously asked question है, ये वाला previous class का. No one is expected. This is asked, they are asked, but these are asked.
What is the percentage abundance of nature? 0.01%. अच्छा, what is the percentage abundance in between 10 to 15 to 10 power minus 16 range? अच्छा, that's why protein is more stable है, because the nature में कितना है 99.98% है availability. This is the introduction of hydrogen. अच्छा, generally hydrogen available in combined state है, am I right? In room temperature it is available in the form of diatomic gas है, H2 gas है. अच्छा, reducing agents है like 1A group elements है. अच्छा, free state में hydrogen available or not available? If available, in which state is available? Maybe which of the following statements are correct, incorrect, play with chance. In volcanic gases only it is available in this state, which are given NCERT textbook. Generally, hydrogen is available in combined state, in the form of hydrates, combined state. But in volcanic gases, hydrogen is available in free state. So hydrogen is available in free state, which are the following in volcanic gases. Right? This is a introduction for hydrogen. Now, what are the preparation methods of hydrogen? What are the properties of hydrogen? Then I go for compounds of hydrogen. Right? Now, preparation methods of hydrogen. Preparation methods of hydrogen. Actually, in NCERT given what are given methods, we are going to do those methods. Actually, for example, any active metal ion, react with the dill acids. This sulfuric acid kaachchu, dill HCl kaachchu, dill acid hai. अच्छा, which gas is liberated है? Hydrogen gas is liberated. ZnSO4 plus H2. Hydrogen gas is liberated. Dill acids. अच्छा, you know one of the important concept in electrochemical series is important postulation in electrochemical series is any metal when react with dill acid, if hydrogen gas is evolved, those metals are said to be active metals. Suppose you take a copper, should not liberate hydrogen. Because copper is not active metal. Achha, one of the preparation methods which are given in NCERT textbook. Like zinc can also react with alkalis, NaOH. Achha, sodium zincate with the liberation of hydrogen. Achha, not only sodium, your syllabus aluminum is also there. Na? From aluminum also 2Al plus 2NaOH plus 2H2O gives rise to 2NaAlO2 plus 3H. Achha, including coefficient also I wrote now. Reason I am telling you. Previous last question I am telling you. 2Al plus 6NaOH gives rise to 2Na3AlO3 plus 3H2. अच्छा, I wrote including coefficient means इतना important है, आप देख लीजिए previous last question. अच्छा, aluminium react with dill NaOH. अच्छा, concentrate NaOH. With dill NaOH, 3 moles of hydrogen liberated. With concentrate also 3 moles of hydrogen. अच्छा, one time question is asked because 13th group element also they may ask the question regarding to aluminium. When aluminium react with the dill NaOH, concentrate NaOH. अच्छा, equal amount of aluminum अंतर. If equal amount of aluminum react with dill NaOH, concentrate NaOH, the volume of the gas is liberated in the ratio of अच्छा 1:1, 1:2, 1:3, like 1:4. They ask the question. अच्छा, answer is 1:1 only. Equal amount of aluminum react with the dill NaOH, concentrate NaOH. अच्छा, 1A group element लो properties of NaOH. अच्छा, preparation of hydrogen है. अच्छा, properties of aluminum है. 3 properties are included. Aluminum, regarding to aluminum they may ask. 1A group element regarding to NaOH they may ask the question. अच्छा, preparation of hydrogen they may ask the questions. 3 important topics are covered. So, but I think you know electrochemistry we discussed it. Acidulated water undergoes hydrolysis by using a platinum electrode, which are liberated cathode and anode. अच्छा, acidulated water. Acidulated water undergoes electrolysis by using a platinum electrode. Am I right? अच्छा, what are cathode? Cathode देख रहा. अच्छा, these are cathode. अच्छा, anode देख रहा. Anode देख रहा. 4OH minus gives rise to 2H2O plus O2 plus 4 electron. This is it.
This is a term. But previously asked question, which are also given NCERT textbook. Acha, high purity of hydrogen is prepared. Acha, purity also they given. I think you can check the NCERT. Purity is I think greater than 95%, 99%. Acha, greater than 99%. Greater than 99% purity of the hydrogen is prepared by using a electrolysis of alkaline barium hydroxide solution. Electrolysis of barium hydroxide solution. Alkaline, this is alkaline hydrolysis. Because barium hydroxide is alkaline nature. Achha, this is the question previously asked in APM examination. Achha, greater than 99.9% purity of the hydrogen is obtained from which of the following method? The answer is electrolysis of alkaline barium hydroxide solution by using a nickel electrode side. By using a nickel electrode side. By using a nickel electrode side, we get the highest purity of the hydrogen. Achha, these are the preparation methods. I think one more important preparation method over here, alkanes, hydrocarbons, and steam is passed. Steam is passed at about 1270 Kelvin in the presence of nickel catalyst. Achha, what they call that? This is called water gas. Bolte hai na? CO plus H2, 3H2 na? This is called water gas. Bolte hai na? Water gas bolte hai na? Achha, water gas ko synthetic gas bhi bolte hai. It is burned with blue flame. That's why blue gas also there. Water gas. अच्छा एक और रिएक्शन भी था ना आपका एनसीआर टेक्स्ट बुक देखो. अच्छा coke again steam pass చేస్తే in the presence of nickel at about the same temperature है. अच्छा again CO plus H2 again this is also water gas है. Sometimes they ask the question actually following reaction is called water gas shift reaction. This is water gas है. Suppose मैंने क्या करूँगा ये वाटर गैस को मैंने स्टीम पास करूंगा. क्या होगा CO2 plus H2. अच्छा दिस इज आल्सो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, नो डाउट एट ऑल. बट इंस्टेड ऑफ वाटर गैस क्या होगा CO2 होगा. दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलता है. अच्छा previous these are all questions of previous class. Which of the following is a water gas shift reaction? This is called water gas shift reaction. अच्छा most of the chemical reactions preparation methods are these are only main preparation methods of hydrogen. I think properties are very useful for it. I think everybody as a fuel hydrogen gas rocket fuel gani like CNGs gani they are using it as a fuel only, hydrogen gas main important use of hydrogen. अच्छा in Haber's process preparation of ammonia hydrogen is used in N2 plus 3H2 gives rise to NH. These are very simple method. I think you might know very well properties. Because regarding to properties, previously they never asked any question. Preparation method they will ask question. Properties everybody knows that. But properties में reactivity order they may ask है. अच्छा reactivity order क्या होता है? Suppose H2 plus F2 अच्छा X2 gives rise to HX కదా. अच्छा HX kada they may ask the reactivity halogen reactivity towards hydrogen. अच्छा fluorine is more reactive right, then fluorine hai, then bromine hai, then there is only one chance they are asking the question reactivity. They are asking only one chance reactivity. Fluorine bromine. Even in the presence of dark also reaction take place in the presence of fluorine. अच्छा fluorine के लिए UV rate is required. अच्छा bromine के लिए heat is required. Hydrogen के लिए catalyst and heat is both are required. Very simple है. Dark is enough है. UV light is required है. अच्छा heat high temperature required है. High temperature catalyst both are required. मतलब top to bottom reactivity decreases. अच्छा fluorine forms vigorous violent reaction and vigorous reactions are taking place. अच्छा we know hydrogen is a reducing agent. I think organic chemistry also we study now this reducing guy. Hydrogen reduces cupric oxide into Cu plus H2.
అచ్చా ఈ వాటర్ వేపర్ ని మనం కాపర్ సల్ఫేట్ ఎన్హైడ్రస్ కాపర్ సల్ఫేట్ కింద పాస్ చేస్తే ఈ వాటర్ వేపర్ ని అచ్చా యు మైట్ నో దట్ CuSO4.5H2 ఇచ్ బ్లూ కలర్ వస్తే దిస్ ఇస్ వాటర్ వేపర్ అని విత్ కంటైనింగ్ హైడ్రోజన్. వన్ ఆఫ్ ది ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, hydrogen identification, strong reducing agent hydrogen, like strong reducing agent. I think one more is given, I think properties mein formulation of alkenes hai. Formulation of alkenes are given, you can check it in NCERT textbook. Formulation of alkynes hai. Formulation of alkynes hai. Alkenes hai, alkenes hai, olefins antam, alkenes antam, like R formation of aldehyde antam నేను H2 plus CO. अच्छा क्या बनेगा? सेम नंबर ऑफ 1 R 1 कार्बन में 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन aldehyde बनेगा, aldehyde बनेगा, 3 कार्बन aldehyde बनेगा. अच्छा ये कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट, कैन यू टेल व्हाट आर द कैटलिस्ट इज यूज्ड? CO4 taken twice. अच्छा octa carbonyl dicobalt is a catalyst. I think there is a chance for asking the question है. Formulation of alkenes है, formation of what? Aldehydes है. Formation of aldehydes है. This is nothing but alkenes है. Alkenes से aldehyde बनता है. Formation of alkenes. Okay, the rest is a very simple method. I think you know. अच्छा among the single bond compound, highest bond energy is hydrogen. For hydrogen bond dissociation energy is around 434 kilojoules per mole. I say no need to mug up the value. है among all single bond compounds है highest bond dissociation energy for hydrogen. That's why hydrogen involved all chemical reaction required either catalyst or high temperature. अच्छा even in the presence of water also, formation of water also required platinum catalyst है. Hydrogen is not alkenes, nickel is used as a catalyst है. Except fluorine and chlorine है, remaining all hydrogen involved chemical reactions are required either catalyst or high temperature, because among the single bond highest bond dissociation energy for hydrogen, which is equal to 434 kilojoules per mole. So regarding to hydrogen, there is a chance for asking the question. This is the area they are asking the questions. Now I go for compounds of hydrogen. अच्छा compounds of hydrogen में hydrides है, water है, deuterium oxide है, and H2O. 3 compounds are given. Hydrogen is over, then I go for hydrogen compounds, right? अच्छा hydrides है. अच्छा देखो hydrides are 3 types है. NCERT books you can see hydrides are 3 types है. Ionic or saline or salt like. Like ionic or saline, nothing but salt like. At the general formula is nothing but MHM, right? General formula is MHM. Actually, N is a valency. Suppose in case of 1A group element, I can go for sodium hydride because the valency of sodium is 1. अच्छा, I go for calcium है, calcium के लिए I can go for CH. अच्छा, this is called hydrolytic thunder. Previous class, which of the following is hydrolytic thunder? Compound अड़कंडा, calcium hydride is called hydrolytic thunder. Name, special name. They ask the formula for hydrolytic calcium hydride. अच्छा, calcium valency 2 gabatic formula is CH. Sodium valency 1 gabat. अच्छा, except beryllium and magnesium. Remaining 1A and 2A group elements form ionic hydrates. Except beryllium and magnesium. Of course, lithium is a slightly covalent character. I think NCERT में दिया, I think lithium, beryllium, magnesium being a small size slightly covalent character. But beryllium, magnesium में polymeric structure है, covalent polymeric structure है. लिथियम में polymeric structure नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम में polymeric structure है.
polymeric structure, but lithium में polymeric structure नहीं. Of course, lithium hydride is slightly covalent, but beryllium magnesium is a polymeric covalent structure. So lithium hydride है only formula. There is no polymeric structure. There is no bond formation, but slightly covalent because of high polarization energy of lithium ion. That's it. अच्छा, except this remaining all 1A2A group form ionic hydrides. इसलिए कोई दिक्कत नहीं, no exception at all. Then I move to the covalent hydrides. Covalent hydrides. अच्छा, covalent hydrides में अच्छा कोवलेंट हाइड्रेट्स है. अच्छा, कोवलेंट हाइड्रेट्स का फॉर्मूला होता है कैसा? MHN और MHE 8-N. अच्छा, टू फॉर्मूला सर सूटेबल है. अच्छा, अप टू 13-14 है. अच्छा, 13 to 14 ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला, 15 to 17 ग्रुप के लिए ये फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल मैंने 13 ग्रुप का बोरॉन लिया. अच्छा, BH3. अच्छा, 14 ग्रुप का कार्बन लिया, CH4, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, BH3 को बोलता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट है. दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज देयर ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज देयर ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाइड्रेट को बोलता है वाला. दिस प्रिसाइज है. Aptitude में 8 electrons are required, 8 electrons हैं, precise है. Neither electron deficient, not electron rich. But इसको बोलते हैं electron rich. Like नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी 5 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 - 5 3. अच्छा, NH3 लिख सकता है, like H2O. अच्छा, like HF, HCl, etc. Examples. So these are called electron rich. It is electron deficiency 13th. 14th is called electron precise. How many electrons are चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है इनके पास है. The electron rich 13, 15 to 17. अच्छा, क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं, एग्जांपल ओनली दे लास्ट में, और they are not troubling, right? And next, metallic hydrates और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बोलते हैं, नॉन स्टैक्योमेट्रिक हाइड्रेट्स बोलते हैं. अच्छा, मेटालिक है, अदर नेम क्या है? इंटरस्टिशियल है, अदर नेम इज कॉल्ड है नॉन स्टैक्योमेट्रिक. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पीरियाडिक टेबल में हाइड्रेट गैप है. अच्छा, ఫార్ములా రాలేము మనం ఇంత ముందు 1A 2A జనరల్ ఫార్ములా రాసాం, 13 14 జనరల్ ఫార్ములా రాసాం, 15 16 17 జనరల్ ఫార్ములా రాసాం, బట్ మెటాలిక్ రాయలేము బికాజ్ నాన్ స్టాక్యోమెట్రీ है. फॉर एग्जांपल जिरकोनियम हाइड्रेट लाइक 0.75 ఇలా రాసాను అనుకోండి, నాన్ స్టాక్యోమెట్రీ కదా. अच्छा, no need to mug up this non stoichiometric formulas. So there is no general formula for metallic hydrates. But questions are asking periodic table में hydrate gap है. अच्छा, hydrate gap होता है, बताओ 7 8 9 ग्रुप्स नो हाइड्रेट्स है. 7 8 9 ग्रुप्स में नो हाइड्रेट्स. 6th में भी ओनली क्रोमियम कैन फॉर्म हाइड्रेट्स, बट इस कॉल हाइड्रेट गैप बोलते हैं पीरियोडिक टेबल. अच्छा, 1A कैन फॉर्म, 2A फॉर्म, 3 4 5 6 फॉर्म, बट 7 8 9 नहीं. अगेन 10 11 12 फॉर्म हो सकता है. अच्छा, 13 14 15 16. ऑफ कोर्स नोबल गैस इज नॉट ए गैप है, लास्ट एक्सट्रीम है. बट गैप क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रेट गैप क्या होता है? 7 8 9 है. बट क्वेश्चन दे आस्क इन 6th ग्रुप में ओनली 6th ग्रुप only chromium can form, remaining elements are not. But 7 8 9 are periodic, means hydrate gap in periodic table. अच्छा, hydrates గురించి ఏదన్నా క్వశ్చన్ అడగదలుచుకుంటే they will ask the examples only. Mostly they will ask metallic hydrates, interstitial compound and non stoichiometric లో ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్.
This is a first compound is over, hydrates are over. Then water and deuterium oxide. Water के बारे में, deuterium oxide के बारे में. अच्छा, water लो basic things. I am not going for basic things है water में. अच्छा, water और deuterium oxide की compared to properties कौन చెప్పండి? Water and deuterium oxide. अच्छा, దీని heavy water అంటాం కదా? Heavy water అంటామా? This is the water. Am I right? Water and ordinary water अंटाम. Heavy water. Ordinary water and heavy water. अच्छा, can you tell boiling point कितना होता है? Boiling point of water कितना है? कितना? अच्छा, ये वाला 101.42. अच्छा, freezing point बताओ. Freezing point of water कितना है? 0. अच्छा, freezing point is nothing but 3.82 degrees. Freezing point. अच्छा, maximum density at what temperature? Maximum density at what temperature? 4 degrees. अच्छा, 11.6 maximum density. अच्छा, we can compare, we can see most of the cases है जिसका वैल्यू ज्यादा है, heavy water का वैल्यू ज्यादा है mostly. But अच्छा, dielectric constant है. Dielectric constant. अच्छा, कितना है? 82 point something. अच्छा, this is 80.5 approximately. अच्छा, dielectric constant is more in case of water compared to deuterium oxide. Sometimes questions are which are the following properties of H2 is greater than deuterium oxide. अच्छा, एक molecular weight ఏం చెప్పలేదు, మీకు తెలుసు కదా, molecular weight 18 20 అవన్నీ చెప్పలేదు. అలా ionic product of water है, ionic product of water है, ionic product of water at 25 suppose at 25 degrees. अब बताओ 1 into 10 power minus 14 है. अच्छा, बताओ 3 into 10 power minus 15 है. किसका ज्यादा है? अच्छा, water. अच्छा, dielectric constant to ionic product of water solubility. The dielectric constant equal to almost solubility more than, because what is universal solvent बोलते हैं, because more dielectric constant है सबसे ज्यादा. These three properties only, dielectric constant, ionic product of water, solubility, these three only what is having a maximum value set. Remaining all cases deuterium oxide is maximum values. अच्छा, ऐसा question which are the following properties what is greater than deuterium oxide? Deuterium is greater than water. అలాగే chemical properties కూడా comparison చేయొచ్చు. Chemical properties ను కూడా. अच्छा, I go for comparative chemical properties. Chemical properties. अच्छा, undergoes hydrolysis, undergoes deuterolysis. Hydrolysis అంటాం, deuterolysis అంటాం. అంటే చెప్పండి ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్? NaOH with liberation of hydrogen. Am I right? अच्छा, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? NaOD with liberation of deuterium oxide. Difference क्या है वो? But reactivity is more in case of hydrogen compared to deuterium oxide. Properties are same. Like not only, for example, I go for a non-metal oxide, Cl2O7 plus H2O. अच्छा, देखो परक्लोरिक एसिड बोलते हैं ये वाला. अच्छा, I go for deuterium oxide क्या है? DClO4. Almost similar chemical reactions. अच्छा, for example, I go for SO3 है. SO3 plus H2O. आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड है मेरे, आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा, I go for deuterium oxide है, क्या बनेगा? अच्छा, D2SO4. अच्छा, वेरी फेमिलियर एग्जांपल है, वेरी फेमिलियर एग्जांपल है. आई थिंक आपको मालूम है, वेरी फेमिलियर एग्जांपल है. कैल्शियम कार्बाइड एंड आयन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, am I right? एसिटिलीन है, एसिटिलीन है. अच्छा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बनेगा? ड्यूटेरोएसिटिलीन है. Like aluminum carbide and hydrolysis gives
Aluminum carbonate hydrolysis gives methane है. आप बताओ इन केस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बनेगा? ड्यूटेरियम मीथेन. सिमिलर प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सिमिलर प्रॉपर्टीज है. अच्छा, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली सो मेनी टाइम्स आस्क्ड है. सपोज ऐसा है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सपोज कैल्शियम फॉस्फेट है, हाइड्रोलाइसिस है, क्या बनेगा? फॉस्फीन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एम राइट? अच्छा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बनेगा? PD3 ना. Like questions are means deuterium oxide water का almost similar chemical properties, but the reactivity of what is more? Because less will be the bond their strength है. Almost similar reactions है. अच्छा, आप बताओ CO H2O taken 6 times Cl3. अच्छा, BaCl2 dot 2H2O, CuSO4 dot 5H2O. अच्छा, ये वाटर ने कोऑर्डिनेटेड वाटर अंटाम. This called coordinated water antam. This called interstitial water antam. This called ideal bonded water antam. Different. Which of the following is interstitial water antam? अच्छा, note చేసుకోండి. NCERT lecture ఇవి examples note చేసుకోండి. This is called hydrated antam. Hydrated water antam. Interstitial water antam. This hydrogen bonded water antam. Hydrogen bonded water antam. Hydrogen bonded water. अच्छा, एग्जाम అడగొచ్చేమో. Which of the following is option ఇచ్చేసి 4 options. Which of the following is interstitial water అంటాం. అనే ఈ ఎగ్జాంపుల్ interstitial water అని రైట్ చేశారు. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ లో. వాటర్ గురించి అడిగేటప్పుడు హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ లో అంటే న్యూమరికల్స్ ఎక్కువ NCERT లో అడగలేదు ఎక్కడ. న్యూమరికల్ పాయింట్ థియరీ పాయింట్స్ అడిగారు. హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ లో హౌ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ టెంపరరీ హార్డ్నెస్, హౌ కెన్ ఎలిమినేట్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ ఎలిమినేషన్, పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్. అసలు హార్డ్నెస్ దేని వల్ల వస్తుంది? अच्छा, చెప్పండి. టెంపరరీ, పర్మనెంట్. హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది వాటర్ డ్యూ టు బికాజ్ ఆఫ్ రైన్స్ ఆఫ్. अच्छा, ముందు టెంపరరీ చెప్పండి. టెంపరరీ హార్డ్నెస్, టెంపరరీ హార్డ్నెస్ చెప్తారా? డ్యూ టు రైన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్ అండ్ మెగ్నీషియం బైకార్బోనేట్. టెంపరరీ హార్డ్నెస్ వస్తుంది. अच्छा, ఒకసారి NCERT బుక్ చూడండి, చెక్ చేసుకోండి. How can you remove temporary hardness? There are two methods are given, I think so. एक boiling method है, एक Clark's method है. अच्छा, both cases previously asked है. अच्छा, boiling method में क्या होता है? Clark's method में क्या होता है? अच्छा, boiling method में क्या होता है? देखो, boil करेंगे क्या होना था? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O plus CO2, like H2O plus CO2, this carbon, and this is a insoluble PPT kada. ఇదేమో soluble అమ్మ, వాటర్ లో soluble ఇది. अच्छा, because of bicarbonates only hardness है. अच्छा, this temporary boiling, on boiling है, convert into insoluble है. उसको हमने रेसिड्यू बोलते हैं, रेसिड्यू को निकालेंगे बाहर. Then filtrate containing only water and CO2. We eliminated the bicarbonate. अच्छा, boiling है, same magnesium hydroxide, magnesium hydroxide है plus CO2. अच्छा, చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది సార్, ఇక్కడ రాశారు కదా మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2 రాయొచ్చు కదా సార్. రాయొచ్చు కానీ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అయ్యి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन इन 2A ग्रुप एलिमेंट्स है, सॉल्युबिलिटी है
except oxides and hydroxides हैं, remaining anions anyone carbonate ion, sulfate ion, bicarbonate ion, top to bottom solubility decreases. अच्छा, magnesium is a better soluble than compared to calcium. So magnesium carbonate is soluble in water, whereas calcium carbonate is not. अच्छा, barium carbonate is still precipitate only. Top to bottom solubility decreases in case of two group elements. So यही से बनेगा. अच्छा, आपका यहाँ दिक्कत है. Suppose ऑप्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया, खत्म है आपका. Both are given. Answer is correct. Correct answer is magnesium hydroxide. Boiling method में. अच्छा, क्लार्क्स मेथड में क्या होता है? क्या दिया? देखो आप एक एनसीईआरटी बुक में क्लार्क्स मेथड में अच्छा, क्लार्क्स मेथड में क्या दिया? सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम इज एडेड है. सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम इज एडेड है. अच्छा, लाइम का क्या मतलब? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, सम टेक्स्ट बुक है दे माइट गिव कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो, बट एनसीईआरटी में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वो में कोई दिक्कत नहीं. सपोज इन एग्जामिनेशन कैल्शियम ऑक्साइड दिया तो वो भी करेक्ट है. एक क्विकलम है, एक लाइम वाटर है, दैट्स इट. लाइम है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम इज एडेड, दैट्स इट. अच्छा, देखो इक्वेशन आप याद करना पड़ता है. इक्वेशन है वाटर सैंपल कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट है. वी कैन ऐड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम है. अच्छा, इक्वेशन बताओ. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस this is the equation. अच्छा, इसे insoluble होता है ना, insoluble होता है. Next, if suppose water sample containing magnesium bicarbonate है, when react with the lime है, sufficient quantity of lime है. अच्छा, क्या बनेगा? देखो यहाँ 2 moles of CaCO3. अच्छा, magnesium hydroxide है प्लस 2H2. अच्छा, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. टेम्पररी में आप याद करना, बाइकार्बोनेट सर गिवन, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, रिमूवल मेथड्स हैं. प्रीवियसली आल्सो आस्क कर रहे टेम्पररी हार्डनेस कैसे रिमूव करोगे. अच्छा, नाउ देखो परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करोगे. अच्छा, परमानेंट हार्डनेस बिकॉज ऑफ व्हाट? अच्छा, परमानेंट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ, बताओ. परमानेंट हार्डनेस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, हाँ, परमानेंट बिकॉज ऑफ व्हाट? कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है एंड मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. अच्छा, व्हाट आर मेथड्स आर गिवन? यू कैन चेक इट. परमानेंट हार्डनेस का मेथड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. वन सोडा प्रोसेस है. अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, Na2CO3 इज कॉल्ड वाटर सॉफ्टनर बोलता है. वाटर सॉफ्टनर बोलता है, वाटर सॉफ्टनर बोलता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वाटर सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर सैंपल में कैल्शियम क्लोराइड है, जस्ट यू कैन ऐड Na2CO3. अच्छा, क्या बनेगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट है, इनसॉल्युबल है. अच्छा, వాటర్ లో NaCl ఉండడం వల్ల హార్డ్నెస్ ఏ రాదు. ఆ కాల్షియం అయాన్ రిమూవ్ చేసాం, క్లోరైడ్ అయాన్ రిమూవ్ చేసాం, ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ రిమూవ్ చేసాం. వాటర్ सॉफ्टनर बोलता है, सोडा प्रोसेस बोलता है, वॉशिंग सोडा प्रोसेस बोलता है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट काल्गन प्रोसेस है, काल्गन प्रोसेस है. अच्छा, दे में आस्क द क्वेश्चन, प्रोसेस दे नेवर आस्क है, व्हाट इज काल्गन? दे आस्क सो मेनी टाइम्स, व्हाट इज द काल्गन? दे आस्क what is the Kalgan? What is meant by Kalgan? Sodium metahexaphosphate. अच्छा, chemical name they asked है. Which of the following is a Kalgan anta? अच्छा, इनका रायलेंट है Na6PO3 taken 6. अच्छा, HPO3 ఉంది కదా, taken 6 times. అంటే H ప్లేస్ లో ఏం రాస్తాం? Na రాస్తాం. NaPO3. अच्छा, ये फॉर्मूला రాసినా కరెక్ట్. ఈ ఫార్ములా రాసినా, ఈ ఫార్ములా రాసినా, ఈ ఫార్ములా రాసినా దిస్ కాల్గన్, కాల్గన్ అంటాం.
Kalgan method is useful for removal of permanent ordnance also. అలానే జియోలైట్ అంటాం, జియోలైట్ కెమికల్ జియోలైట్ పర్మిటెడ్ ప్రాసెస్ అంటాం, జియోలైట్ అంటాం మనం. आई थिंक जियोलाइट के लिए 2020 में क्वेश्चन पूछा ना, ZSM5 सेफ सेलेक्टिव honeycomb like structure है which converts gas alcohol into gasoline petrol. सेफ सेलेक्टिव ZSM5 अंटाम. अच्छा जियोलाइट है, जियोलाइट इज हाइड्रेटेड आर्थो अल्यूमिनोसिलिकेट्स है, सोडियम अल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है, सोडियम अल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट्स, हाइड्रेटेड सोडियम अल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट्स है, हाइड्रेटेड. अच्छा हाइड्रेटेड सोडियम अल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट है. अच्छा दिस एग्जांपल फॉर 3D, 3 डायमेंशन सिलिकेट की एग्जांपल है. अच्छा 14 రూపంలో ఉంటుంది మనకి పైరోసిలికేట్స్ అని గుర్తుందా, పైరోసిలికేట్స్ అని, సైక్లిక్ సిలికేట్స్ అని, షీట్ సిలికేట్స్ అని, 2D సిలికేట్స్ అని, 3 डायमेंशन సిలికేట్స్ అని. Jiolite is best example for 3 dimension case. अच्छा which is also used for purification of removal of permanent ordnance. अच्छा one more very important, ion exchange method. अच्छा ion exchange method, ion exchange method में cation exchange में organic acids यूज करता है, anion exchange में organic bases यूज करता है. ion exchange, one more method is ion exchange method. Suppose మనకు జియోలైట్ సపోజ్ ఎగ్జాస్ట్ అనుకోండి, if process exhausted then it is regenerated by adding brine solution, NaCl solution. ఇక్కడ కనుక cation resin exhaust అయింది అనుకోండి, యాసిడ్ యాడ్ చేస్తారు, anion resin exhaust అనుకోండి, బేస్ యాడ్ చేస్తారు. रीजनरेशन के लिए एक टेक्निक है. सपोज यू आर यूजिंग प्यूरिफिकेशन टेक्निक है in our home, some of you can use the purification of water, some technique है. कैंडल लाइन वी आर यूजिंग, कैंडल लाइन प्यूरिफिकेशन के लिए वो एग्जॉस्ट होता है, वो कैंडल को रिप्लेस करना, मतलब NaCl से रीजनरेट होता है यहाँ जियोलाइट, या कैटायन एक्सचेंज में एसिड से रीजनरेट होता है, एनायनिक एक्सचेंज में बेस में रीजनरेट होता है. अच्छा बेस्ट अमाउंट इस बेस्ट मेथड कौन है, आयन एक्सचेंज में. अच्छा रिकॉर्डिंग टू वाटर है, रिकॉर्डिंग टू ड्यूटेरियम ऑक्साइड है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिकॉर्डिंग टू दिस, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ओनली दे आर आस्किंग. एनसीईआरटी में अच्छा ज्यादा न्यूमेरिकल्स नॉट गिवन है. हार्डनेस ऑफ द वाटर क्या है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस से वाटर है, टेम्पररी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है. लाइक ड्यूटेरियम ऑक्साइड आल्सो यूज्ड फॉर अच्छा मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर है, जस्ट लाइक ग्राफाइट रॉड्स है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द न्यूक्लियर रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ओनली. मॉडरेटर बोलता है, कंट्रोलिंग रॉड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर नथिंग बट मॉडरेटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड आल्सो. Deuterium oxide also used for to study reaction mechanism in organic chemistry. अच्छा I think you remember NaBH4 Li. अच्छा ऐसा क्वेश्चन है. अच्छा CH3 C double bond OH, lithium aluminum hydride plus H2O. अच्छा ఇక్కడ लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट प्लस U2O. अच्छा LiAlD4 प्लस H2O. अच्छा कंपाउंड ABC. व्हाट आर कंपाउंड ABC? अच्छा कंपाउंड ये बताओ, कंपाउंड ये क्या है, कैसा होता है. अच्छा हाइड्रेट आयन है, देखो दिस इज अ हाइड्रेट आयन है. आई थिंक यू माइट नो दैट न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, H- डोनर होगा. अच्छा लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्रेट आयन डोनर होगा. अच्छा ये हाइड्रेट आयन देखो कैसा, ये कार्बन को H ऐड करना, वो हाइड्रोजन को H ऐड करना, ये वाला ना अल्कोहल बनता है. कार्बन को भी हाइड्रोजन ऐड करना, ऑक्सीजन की भी हाइड्रोजन ऐड करना. कहां से हाइड्रोजन? अच्छा देखो कार्बन का ऐड करना हाइड्रोजन यहाँ से H- है, ऑक्सीजन में ऐड करना हाइड्रोजन वाटर से H+ है.
ऑक्सीजन का ऐड करना वाटर से। अच्छा अब बनता है देखो CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा यहां देखो ये H माइनस है, ये D प्लस है, H माइनस है D प्लस है। अच्छा देखो CH3 अब बताओ CHOD। That's why I said now deuterium oxide tritium is which are used to study the reaction mechanism in organic chemistry. अच्छा देखो यहां से B माइनस है, यहां से H प्लस है, यहां से D माइनस है, यहां से H प्लस है। अच्छा अब बताओ CH3 CDH 2 ఎందుకు వస్తుంది? ఒకటే హైడ్రోజన్ యాడ్ అవ్వాల్సింది, ఆల్రెడీ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా. So to study the reaction mechanism they are using. अच्छा hydrogen is over, hydrogen compounds are over. Then most important thing hydrogen peroxide H2O2. H2O2 का preparation methods and properties. Okay, this is I think NCERT book में क्या है उतना तक आप स्टडी करो, ज्यादा मत लेना, because previously analysis में 1 or none question है, hydrogen compound में 1 or none question है. अच्छा మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ సంవత్సరం వెయిటేజ్ అంటే 5 క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇవ్వచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి. ముందు 45 క్వశ్చన్ కాబట్టి 1 ఆర్ నన్ అనుకోండి, 50 క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ లో 1 క్వశ్చన్ గ్యారెంటీగా ఇవ్వచ్చు, చూడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దేర్ ఇస్ 1 క్వశ్చన్ దేర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్స్. अच्छा ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్ లో ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హైడ్రోజన్ H2O2 పార్ట్. अच्छा H2O2 పార్ట్ లో కూడా which are the following is oxidizing agent అను, reducing agent అను, which is correct preparation methods of H2O2 ने laboratory preparation method లో electrolyte యూజ్ చేస్తామను, auto oxidation లో which is initial compound అను, ఈ structure of H2O2 అని. ఇవి ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు కానీ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇవరకు చెప్పుకున్న పార్ట్ నుంచి తక్కువ రేర్ కేసెస్ అడుగుతారు, దీనిలోంచి ఎక్కువ కేసు అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. अच्छा देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अच्छा don't leave it up. Who prepared hydrogen peroxide doesn't matter, only here. अच्छा what are the laboratory preparation method of H2O2? This is important method है. Electrolysis, they ask the question which of the following is electrolyte in electrolysis of 50% H2SO4 by auto oxidation of 2-ethyl anthraquinone. अच्छा these are 3 methods are given NCERT textbook. अच्छा laboratory method is given by electrolysis है and auto oxidation of starting compound है 2-ethyl anthraquinone is starting compound in preparation of H2O2. अच्छा ये 3 questions previous करेंगे, all 3 methods are previously asked, but each year 1 question they may ask. देखो laboratory preparation method है they given this one. अच्छा बेरियम पेरोक्साइड है in the presence of Gill acids है. अच्छा अब देखो अच्छा देखो अच्छा H2O2 prepared. अच्छा my question here, why you should take hydrated है? अच्छा why you should take water molecule? अच्छा water లేకపోయినా వస్తుంది కదా BaSO4 H2O2. अच्छा why should you take water molecule? Anybody? अच्छा without water molecule also we get BaSO4 H2O2 ना. H2SO4 accelerate this reaction. And the matlab once barium sulfate is formed, which can restrict the formation of the products H2O2. Because barium sulfate is PPT na. Acha once it forms PPT na, further formation of H2O2 is reduced. To avoid this one, protection is required. That's why protection के लिए water use करता है, hydrated water use करता है. Without hydration also theoretically वो क्या ना BaSO4 plus H2O2, nothing wrong. But what is the question they are asking? Why you are using water? Means without water, बिना water है क्या barium sulfate is formed, immediately reaction stops, right? अच्छा this is a very important fact. Electrolyte क्या है electrolytic process में 50% H2SO4.
अच्छा एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन है, कैथोड में हाइड्रोजन है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा ये देखो ये इक्वेशन है, प्रीवियसली आस्क्ड है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आस्क्ड है। इलेक्ट्रोलाइट 50% डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा क्या इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड इनटू क्या है, एनायन है, कैटायन है, anions are liberated anode, but ultimately you require a sulfuric acid under. Suppose one more step, suppose I am writing already one more step I am writing over here. This hydrolysis gives एक molecule of H2SO4, एक molecule of H2SO5. अच्छा further H2SO4 and hydrolysis gives H2SO4 plus H2O. अच्छा instead of writing all these steps, they wrote only one step. Sulfuric acid or kerosene acid. Kerosene acid hydrolysis gives sulfuric acid and H2O. Instead of writing all these steps, they wrote only one step at anode reaction. Cathode में simple है, 2H plus electron gives rise to H2 cathode. अच्छा this obtaining only 30% H2O2. Further you go for fractional crystallization. Fractional distillation techniques are used only here in order to get the purity of the H2O2. In this method we get only 30% purity of H2O2. Not 100% purity of H2O2. Okay, different distillation techniques are supposed to use it. अच्छा एनसीईआरटी में इसका मॉडिफाइड दिया था, एक बार देखो मॉडिफाइड क्या दिया आपके पास, एनसीईआरटी है, एक बार देखो। अच्छा देखो 30%, I said 30% H2O2 only given. This is continuing. अच्छा क्वेश्चंस में आस्क कर रहा है ये कैथोड क्या है, लेड कैथोड है, प्लैटिनम इज एनोड है, इस एनोड है, प्लैटिनम रॉड सर एनोड है एंड लेड इज कैथोड है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है क्या है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज रिक्वायर्ड है, फिर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स है, कैथोड देख रहा कैटायंस आर लिबरेटेड है एंड एनोड देख रहा एनायंस आर लिबरेटेड ओनली। ये सिंपल फंडा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपका। बट कैथोड एनोड आने कोई चांस नहीं, कैथोड ఏంటి एनोड ఏంటి, लेड इज कैथोड, प्लैटिनम इज एनोड। आई थिंक प्रीवियस ग्रांड टेस्ट में क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग टू दिस। अच्छा देखो एनसीईआरटी में ये दिया ना, KdSO4। अच्छा सपोज KdSO4 मींस क्या बनेगा, T2SO4 T2O2 बनेगा। If you take this one K2S2O8, this I think online in NCERT में दिया है वाला, maybe that lines only they will consider, they will ask the question for you. Don't ignore the simple lines sir, what are given in NCERT test. अच्छा they ask the question auto oxidation में initial compound कौन है, quinol है, quinol అంటే OH है, cannot into quinone है, quinone secondary alkyl oxidation gives a ketone है। अच्छा देखो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, this is 2 ethyl anthraquinone है। अच्छा ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఉంది కదా, इस OH ग्रुप्स को बोलते हैं क्विनोल है। अच्छा ऑटो ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑफ एयर अंडरगोस ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन है, एवरीबॉडी नो सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन है। अच्छा कीटोन को कन्वर्ट करेगा ऐसा। अच्छा देखो CH1 होगा, CH को कन्वर्ट इनटू कीटोन। अच्छा वाइस वर्सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा इसको ऑक्सीडेशन करेंगे ये आएंगे, इसका रिडक्शन करेंगे ये आएंगे, ऑटो ऑक्सीडेशन। Sufficient quantity of H2O you have to prepare. How much you require? That amount of sufficient quantity you have to prepare by using this. Acha, what are the question asking? Which of the following is a initial compound in auto oxidation? Rendu compounds istar initial compound. Initial compound evaru? Phenol. Quinone kaadu. One antenemo double bond. Ol antenemo OH. Ol one. Quinol quinone. Difference is called. 2-ethyl anthraquinone is a starting compound in auto oxidation. The preparation of H2O2, right?
अच्छा H2 is obtained by adding dilute sulfuric acid to इसका చెప్పున్నాను హైడ్రేటెడ్ తీసుకోవాలని अच्छा ये हिंट दिया ऐसा कैसा अच्छा ये वाला industrial production of H2O2 is nothing but industrial means electrolytic method only. Electrolysis of industrial method है because auto oxidation means sufficient quantity of H2O2 you have to prepare means economically you have to prepare but industrial this sulfuric acid also industrial method है and it required costly one electrolysis process. It's auto oxidation is free air na free supply of air only na. अच्छा देखो ये वाला strength of H2O अच्छा 10% అని 20% అని 30% అని 40% అని 100 వాల్యూమ్స్ అని ఎన్నో వాల్యూమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం 10 వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ H2O2 దీని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ H2O2 liberated sorry volume of O2 liberated at STP is equal to volume of H2O2 into volume strength of H2O2. Okay, in case of I think a solution chapter also we discussed how to find out molarity of H2O2, normality of H2O2. Is a dibasic acid na normality molarity relation normality is equal to molarity into normality is equal to molarity into basicity ना अच्छा basicity कितना 2 है ये relation अच्छा we said ना 2H2O2 gives rise to 2H2O plus O2 अच्छा we said 22,400 ml అయితే 2 into 34 grams है अच्छा suppose they are given 1 liter of 10 volumes of H2O2 is given. Then this is given 1 liter है 1000 ml है volume strength 10 है nothing but 10,000 है अच्छा 10,000 ml में कितना होता है this is approximately 30.38 grams अच्छा 30.38 grams what is the percentage अच्छा 30.38 grams in how many ml देखो 1 liter కదా 1000 ml में 30.38 ग्राम्स है अच्छा 100 ml में परसेंटेज कितना होता है अच्छा 3.03 అందుకే మనకి 10 వాల్యూమ్స్ కి 10 వాల్యూమ్ కి వాల్యూమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే 3.03 వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సెంటేజ్ కదా అంటే 1000 ml లో 3.03 గ్రామ్స్ ఉంటుందని మీనింగ్ అచ్చా వెయిట్ చేస్తే మొలారిటీ కనుక్కోవచ్చు కదా మొలారిటీ ఫార్ములా మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఎంత 30.38 divided by 34 into 1 liter kada 1 by 1 which is equal to 0.893 अच्छा इवన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తే సింపుల్ గా ఏ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూడండి अच्छा this is not the right time to go for derivation of the formulas okay we already derived this formula sir just simply how can you remember this formula अच्छा देखो 100 वॉल्यूम स्ट्रेंथ is called parahedral अंटामा is called parahedral अंटामा parahedral 100 वॉल्यूम्स इसका अच्छा ये इसको बोलता है parahedral है and a commercial H2O2 is the parahedral अंटा but medical shop के लिए don't ask parahedral human they don't know parahedral as a chemistry you know that what is a parahedral or don't ask sir give me 100 volumes H2O2 so you can ask H2O2 they will provide 100 volumes H2O2 one commercially used H2O2 is 100 volumes H2O2 which is 30%. अच्छा हमने प्रूव किया हमने क्या प्रूव किया 10 वॉल्यूम्स में कितना स्ट्रेंथ है 3.03 కదా 100 वॉल्यूम में कितना होता है स्ट्रेंथ ये वाला 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 100 वॉल्यूम्स का 10 वॉल्यूम्स का इफ यू नो 10 वॉल्यूम्स है 20 वॉल्यूम्स कैलकुलेट करो 30 वॉल्यूम्स कैलकुलेट करो 10 वॉल्यूम्स के एक साथ मैच करो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली आएंगे
अच्छा हमने फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम ऑफ हॉट एसटीपी फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम ऑफ H2O2, वही फॉर्मूला उन्होंने लिखा। अच्छा कैलकुलेशन है, आई थिंक डोंट माइंड कैलकुलेशन, आई ऑलरेडी डिस्कस कैलकुलेशन है। राइट, अच्छा आई डिस्कस द सेम थिंग। Suppose 10 volumes of 1 liter is given, how much? 10 liter होता ना, 10 liters of water, 10,000 ml తీసుకున్నాను, 10 లీటర్ తీసుకున్నాను, 30.36 ग्राम्स आएगा उनका, हमने कैलकुलेट किया 30.38 समथिंग अप्रॉक्सीमेट। अच्छा एनीहाउ दिस इज नथिंग बट वी डिराइव्ड ना 3% H2O2 आएंगे, 3.03 आएंगे, वही कैलकुलेशन है, डोंट माइंड दिस कैलकुलेशन। अच्छा बट यू रिमेंबर दिस, अच्छा 10 वॉल्यूम के लिए, अच्छा हमने 10 वॉल्यूम के लिए 3% है, 20 वॉल्यूम के 6 है, 30 वॉल्यूम के 9 है, सपोज 100 वॉल्यूम सर गिवन है, डोंट माइंड है 30 है। अच्छा 100 वॉल्यूम्स के कितना होता है, 8.9 है, ये 7 ये वो कितना होता है 17.86। अच्छा if you remember 10 वॉल्यूम्स का है, इसलिए फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is equal 11 into molarity now 5.6 normality also formulas are there। तो एक याद डाल करो, we are, अच्छा this is also not required, directly you can write volume strength of H2O2 is equal to 11.2 into molarity 5.6 into normality, am I right? Because molarity normality relation also dibasic acid H2O2, अच्छा more hydrogen bondings when compared to water also। अच्छा ये टैबलेट फॉर्म आप एक बार याद करो दर्शक। अच्छा याद करना वो 10 वॉल्यूम्स के लिए, रिमेनिंग वॉल्यूम्स आर गिवन, आप इजीली लिख सकता है, राइट। 20 कितना है, सपोज 10 का 3 है तो 30 का कितना होता है, राइट, सिंपल फंडा। अच्छा ये देखो ये फॉर्मूलास भी है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ at the time of solution chapter we discussed the volume strength of H2O2 is equal 11.2 into molarity 5.6 in normality। अच्छा दो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, more viscous than water because more hydrogen bonds are there, H2O2 is having more number of hydrogen bonds when compared to water, that's why more viscous है। अच्छा this is not required है, the tablet form which are given NCERT textbook that's why given है, but they never ask the physical properties है, don't mark up the physical properties। अच्छा previously also said water and deuterically don't mark up the physical properties है, which physical properties is more in case of water, in case of deuterium, they never asked what is the boiling point of this much, they never asked। But देखो boiling point is more than that of water है, because of more hydrogen bonding is there in case of H2O2। But dielectric constant is less sign because water is universal solvent time, more dielectric constant more will be the solubility। अच्छा 30% solution of H2O2 is marked as 100 volumes, 100 volumes, 3% is 10 volumes। अच्छा दो leave it है this question है, और because NCERT बुक में वो टैबलेट फॉर्म के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया कितना, अच्छा ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर होगा, अच्छा 121 अप्रॉक्सीमेटली 121 है, 121 डिग्री सेल्सियस में, राइट। हम दोनों टैबलेट फॉर्म ओनली देखते हैं। अच्छा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा दिस वेरी सिंपल है, while seeing the options we can identify which is a oxidizing property, which is a reducing property। अच्छा ये ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक
नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कंटेनिंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर है. अच्छा ओवरऑल नॉन प्लेनर है. नॉन प्लेनर में डेवलपमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. सेम प्लेन में डेवलपमेंट 0 हो सकता है. नॉन प्लेनर में डेवलपमेंट नेवर बी 0. and it containing both polar and non-polar. Polar అంటే OO bond is non-polar है, OH bond is polar है. Open book structure ఉంటుంది. देखो open book structure ఉంది. Spine of the book है, spine of the book containing oxygen है. This side is one plane, this is another plane. Both are different plane. Open book structure ఉంటుంది. अच्छा NCERT లో ఇచ్చారు కూడా ఈ బాండ్ లెంత్ లో ఏమైనా అడగడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇచ్చారు కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బాండ్ లెంత్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది గ్యాస్ ఫేజ్ లో, గ్యాస్ ఫేజ్ లో. అచ్చా లిక్విడ్ ఫేజ్ లో కూడా చూడండి. డిహైడ్రల్ యాంగిల్ 111.5. అచ్చా ఇక్కడ చూడండి 90. లిక్విడ్ ఫేజ్ లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిపోతుంది, అసోసియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి తగ్గిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు గ్రేటర్ ఎక్స్ వై అనుకోండి, ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై, నో మోర్ ప్రిడిక్షన్స్ అని ఇస్తారు క్వశ్చన్స్. లిక్విడ్ ఫేజ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి డిహైడ్రల్ బాండింగ్ తగ్గిపోతుంది రైట్. అది 111 ఉంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 90 ఉంటుంది బికాజ్ ఆఫ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్. గ్యాసెస్ ఫేజ్ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. बोथ केस ओपन बुक स्ट्रक्चर ओनली, देयर इज नो डाउट एट ऑल. बट बॉन्ड एंगल एक बार याद करो दर्शक. अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज లో H2O2 is acting like a both oxidizing agent as well as reducing agent చెప్పుకున్నాం. ఎందుకని H2O2 లో మనకి పెరాక్సైడ్ లో ఆక్సిజన్ కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత మైనస్, मतलब మినిమం ఎంత ఉండాలి -2 ఉంటుంది. మినిమం ఇస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ -8. మాక్సిమం ఎంత గ్రూప్ నెంబర్, కోవలెన్సీ మాక్సిమం 2 ఉంటుంది. అంటే ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ డిక్రీజ్ ఆల్సో. That means it is acting like both oxidizing agent and reducing agent, both acidic medium and basic medium. Both cases is possibility there. अच्छा what are given NCERT textbook है? I think 2 acidic medium में 2 basic medium में है. इतना दिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ. Same questions are repeating in NEET examination. They never ask you in बाहर outside the questions in particularly groups. From NCERT is Bible only. अच्छा both oxidizing as well as reducing. अच्छा ये याद करना, when oxygen as a reducing agent it releases a O2 as a reducing agent, it releases O2. अच्छा ऐसा H2O2 plus nascent oxygen H2O plus. अच्छा you remember है reducing property లో ఈ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. వాటర్ అండ్ O2 కంపల్సరీగా ఉంటుంది reducing property. oxidizing property లో H2O2 gives rise to H2O plus nascent oxygen. अच्छा all oxidizing property లో byproduct వాటర్ ఉంటుంది. ఆక్సైడ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఆక్సిడైజింగ్ property లో byproduct వాటరే ఉంటుంది. reducing property లో byproduct వాటర్ లో రెండు ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇది ఓన్లీ వాటర్ ఉంటుంది చూడండి, వాటర్ H2O రెండు ఉంటాయి. మనం ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇది reducing property, that is oxidizing property. अच्छा bleaching action due to because of oxidation H2O2. Bleaching action nothing but due to oxidation of H2O2. अच्छा acidic medium లో చూడండి, lead sulfide to lead sulfate. अच्छा देखो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल दिया ना, ओनली वाटर है, ऑक्सीजन नॉट गिवन है, सिंपल ट्रिक है. अच्छा O2 also given है, that is a reducing property. देखो ferrous ions into ferric ion acidic medium. अच्छा exam these two only given NCERT book. acidic medium 2 are given, we discuss only 2 on. अच्छा इनका చాలా చెప్పుకోవచ్చు, బట్ సల్ఫైడ్ టు సల్ఫేట్ है, ferrous to ferric है, ferrous to ferric है. अच्छा यहाँ भी देखो, अच्छा वो ऑक्सीजन नहीं था. अच्छा while seeing we can easily identify that if oxygen be liberated है, is a reducing property. only byproduct water होता है, इसका oxidizing property है.
अच्छा ये मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में, राइट। अच्छा बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीजन नेचर, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीजन नेचर। अच्छा बेसिक मीडियम में OH माइनस होता है, इंस्टेड ऑफ वाटर OH माइनस है। देखो एसिडिक मीडियम में वाटर होता है, बेसिक मीडियम में क्या क्या है, आप याद करना, बेसिक मीडियम में ये OH माइनस है, देन ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। सेम ये फेरस आल्सो फेरिक है, फेरस कन्वर्ट टू फेरिक है, इन एसिडिक मीडियम में वाटर है, इन बेसिक मीडियम में 2OH माइनस है। सिंपल ट्रिक याद करो, एसिडिक मीडियम में वाटर है, बेसिक मीडियम में OH है, पर फेरस टू फेरिक होना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखो, अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है, వాటర్ H2O రెండు ఉన్నారు రిడ్యూసింగ్ ప్రాపర్టీ, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే మీకు బయాడ్ చేయమన్నాను, ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం బయాడ్ చేయొద్దు, ఇచ్చిన 4 ఈక్వేషన్ లో ఏ ఈక్వేషన్ లో ఇలాంటి మీరు ట్రిక్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. बेसिक मीडियम में अलग, एसिडिक मीडियम में अलग, इजी आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा देखो यहाँ भी देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग। अच्छा प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, द सेम व्हाट आर गिवन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, सेम एग्जांपल्स ओनली आस्क्ड, दैट टू नो नीड टू मग अप है दिस वैल्यूज है। अच्छा सिंपल ट्रिक कर दो, ऑक्सीडाइजिंग में क्या बाय प्रोडक्ट है, रिड्यूसिंग में क्या बाय प्रोडक्ट है। वाटर ऑक्सीजन नहीं होता है ऑक्सीडाइजिंग में, कहीं भी एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में H2O, बेसिक मीडियम में OH माइनस। अच्छा ये वाटर प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं होता, H2O प्लस O। अच्छा H2O2 से बाय डिफॉल्ट आप गो फॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अच्छा बेसिक मीडियम में देखो यहाँ, अच्छा whether basic medium also, acidic medium also, H2O and water byproduct. अच्छा if you go for oxidation state, just go for 0 to -1 reduction only, na reducing property. अच्छा these are only given है, MnO2, O2 plus H2। अच्छा ये देखो ये कॉमन वाला ना, all reducing property में ये कॉमन है। अब यहाँ ऐड करो, but don't be mug up है, रटना मत, right? What is the dihedral angle है, ज्यादा है, approximately 111 है, 90 किस कब होता है, H2O2 acting as a both, no both, both acidic medium, basic। अच्छा स्टोरेज एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिनिश इट within 2-3 minutes। अच्छा H2O2 stored under plastic bottle, प्लास्टिक बॉटल, डोंट बी स्टोर्ड अंडर अ ग्लास बॉटल। ये ग्लास कैसा होता है, ग्लास में सिलिका है, accelerate the decomposition of H2O2, that's why otherwise you can add some negative catalyst like stanilide है, urea है, in order to store H2O2 in glass bottle, otherwise plastic lined bottle है, wax lined bottle है, you can use storage of H2O2, otherwise in rough place accelerate the rate of reaction. In order to retard the rate of reaction, we can add negative catalyst only, like urea, stanilide, whenever silica, glass, MnO2, these are adding a rate of reaction increases only. अच्छा प्राइस ऑफ आल्कली अंटाम, देखो आल्कली इन द प्राइस ऑफ आल्कली
It increases the rate of reaction only. Glass container, present in glass containers. Store wax lined glass bottles. Wax lined glass bottles are used in order to storage. अच्छा మీకు మార్కెట్ లో కూడా అవైలబుల్ అయితే అలానే బాటిల్ ఎవరు మీకు H2O ఉంది బాటిల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ ఏమవుతుంది అచ్చా ఇలా మీకు ఫామ్ అవుతుంది వాటర్ వస్తుంది H2O ఉండదు బాటిల్లో డికంపోజ్ అయితే మిగిలిపోయిన మీకు వాటర్ మీరు ఎంత అప్లై చేసినా అచ్చా H2O యాంటీసెప్టిక్ కదా కెమిస్ట్రీ అంటే లెవెల్లో చదివి ఉంటారు H2O యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటారు మైల్డ్ యాక్షన్ యాంటీసెప్టిక్ అంట अच्छा स्ट्रांग कांसंट्रेशन అయితే డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటాం రైట్ अच्छा యూరియా గాని లేకపోతే ఎస్టాన్లైడ్ గాని ఇది నెగటివ్ కెటలిస్ట్ అంటాం ఇవి యాడ్ చేసినప్పుడు డికంపోజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటార్డేషన్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది స్టెబిలైజర్ అంటే which can control the rate of inhibit the reaction between the two or more other chemicals. Retard means backward. Decrease the rate of reaction. The dust also can accelerate the rate of decomposition of H2O. So, me palpot na lid open chesaru H2O2. After some time, it is not H2O2. It becomes a water one. తర్వాత మీరు ఎంత అప్లై చేసినా కూడా యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ ఏముండదు వాటర్ ब्लीचिंग एक्शन नथिंग बट ड्यू टू अच्छा आपको मालूम है हेयर ब्लीच कैसा होता है మైల్డ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ కన్నా యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటాం బోరిక్ యాసిడ్ గాని యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటాం H2O2 Parahydral అంటే 100 volumes of H2O 30% H2O2 is called parahydral अंटाम अच्छा ऐसा मिल जाएगा आपका मार्केट में अच्छा but don't ask them sir give me 100 volumes of H2O they thought that you are crazy अच्छा ब्लीचिंग एजेंट जनरल यूज చేస్తాం టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో లెదర్ ఇండస్ట్రీ గాని దీస్ ఆర్ బ్లీచింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేస్తాం which decolorize organic matter into colorless matter and sodium perborate some chemicals preparation also used H2O just like water gas used this is also used high quality detergents lo manaki use chestam this H2O because antiseptic property untundi bleaching cream antam nenu టాటారిక్ యాసిడ్ ఏదో ఉందా మీకు తెలుగు కెమికల్స్ అంటే పారాసెటమాల్స్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా अच्छा hydroquinone I think nowadays is a quinone tablets like corona what is it hydroquinone अच्छा ग्रीन केमिस्ट्री जनरल గా గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ అంటే లెస్ వెరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటే బై ప్రొడక్ట్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం अच्छा యూరియా ఉండొచ్చు ఎస్టాన్లైడ్ ఉండొచ్చు బట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గాని ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ గాని ఇవన్నీ కూడా which can increase the rate of retardation of H2O right యూరియా అనొచ్చు మనకి NCRT and యూరియా ఎసిటానిలైట్ రెండు both are used as a retarding agents
अच्छा H2O2 used as अच्छा अन्य name right